Good morning. Hola chicos, buenos días. Buenos días, buenos días. Bienvenidos a este día martes 23 de febrero. Hola Ricardo Romero, buenos días. Gerson Andrés, buenos días. Mario, buenos días. Adriana, buenos días. Excelente, bienvenidos chicos a su clase. Carlos Arias, bienvenido. Gerardo, bienvenido, buenos días. Gracias a Dios, muy bien, estamos muy bien. Eso, gusto saludarles, chicos. Ok, estamos en nuestra última semana del mes de febrero, ¿sí? Ok, ya casi iniciamos nuestro tercer mes del año, que es marzo, imagínense. Va súper rápido el tiempo, ¿sí o no? Creo que sí nos acoplamos súper bien a todas nuestras clases. Ok, gracias Gerardo, muy bien, excelente. Ok, buenos días chicos, bienvenidos este día martes 23 de febrero, vamos a estar conversando acerca de Proverbios 23. ¿De acuerdo? Ok, muy bien. Vamos a ver por acá. Ok, Ariela, buenos días. Fernando, buenos días. Excelente, chicos, bienvenidos, los felicito porque están a tiempo. Ah, ¿en serio? Ok, excelente, muy bien. Felicitaciones desde ya a su hermano, entonces. Ok, va a comer pastel el fin de semana. Muy bien, Carlitos. Ok, eso chicos, bienvenidos, excelente. Bien, nos vamos a poner en oración para empezar esta mañana. Recuerde que lo más importante del día es encomendarnos a Dios, ¿ok? Que todas nuestras actividades salgan súper bien, que el Señor nos dé la fortaleza, que abra nuestro corazoncito y nuestra mente para poder hacer las cosas de la mejor manera. E iniciamos así, ¿ok, chicos? Oramos. Gracias, amado Padre, por esta mañana, por permitirnos, Señor, estar acá presentes y poder recibir tu palabra, Señor. Agradecemos por la vida que tú nos regalas. Agradecemos por todas las maravillas que nosotros podemos ver, por cada una de tus creaciones, Señor. Te pedimos que seas tú quien siempre nos bendiga, quien proteja a nuestras familias, quien proteja a nuestros papás si salen a trabajar, que seas tú quien nos guarde con tu manto y sobre todo, Señor, que seas tú quien nos ayude a nosotros a comprender cada uno de los contenidos de este día. Gracias, Padre, por permitirnos estar reunidos y recibir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, buenos días chicos a los que acaban de ingresar. Mía Rivera, Josué Vilorio, Ivania, Daniela Marín. Excelente chicos, muy bien, bienvenidos. Perfecto, Daniel, buenos días, bienvenido. Santiago Sigüenza, bienvenido. Ok, este día vamos a hablar acerca de Proverbios 23. Entonces yo necesito que hable su Biblia y perfecto. Ok, hoy estamos a martes 23 de febrero y vamos a conversar acerca de Proverbios 23. Entonces, abre su Biblia y busque Proverbios 23, versículo 7 en específico. Ok, Proverbios 23, versículo 7. Vamos a leer desde el 6, ok. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares. Usted sabe que una persona avara es una persona que no le gusta compartir, ¿verdad? Por así decirlo, tacaño, así le dicen algunas personas. Es una persona avara, una persona que no comparte con los demás los bienes que posee. Cuando hablamos de bienes no quiere decir que sea casa, carro, sino tal vez un alimento, tal vez un pan, etcétera. Entonces dice, no comas pan con el avaro, ni codices sus manjares. No tenemos por qué nosotros tener envidia, ¿ok? De aquella persona que no comparte, porque no es algo correcto lo que está haciendo. Tal vez nosotros podemos tratar de imitar a una persona que hace las cosas bien. Ayer hablábamos de que nosotros también somos, vamos a ver, testimonio para los demás, con nuestras acciones y con nuestras palabras. ¿Por qué? Porque los demás nos imitan. Entonces hablábamos que si tenemos un hermanito o un hermanito, ella o él hace lo que nosotros hacemos como hermanos mayores. Entonces dice acá, ¿ve? Que nosotros no debemos de compartir, ¿ok? O no debemos de codiciar las cosas que las demás personas hacen que no sean correctas. Y aparte dice el versículo 7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Si usted se fija, en estos días hemos estado hablando mucho acerca de lo que yo siento en mi corazón y que lo que yo siento en mi corazón es lo que reflejan mis acciones, es lo que reflejan mis palabras. Y continuamos hablando de lo mismo, dice, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. ¿Cuál es el pensamiento que yo tengo en mi corazón? ¿Será que mis pensamientos son correctos? ¿Será que mis pensamientos solamente son hacer las cosas como debe de ser, así como me lo pide el Señor? Entonces, cuando yo reflejo acciones que en realidad son correctas, que en realidad es lo que pide Dios,
para nosotros, entonces así está lleno mi corazón. Pero si yo comienzo, ¿ok? Vamos a ver, si usted se fija, hay algunas personas que tratan de hablar de los demás, tal vez cosas que no sean ciertas. Entonces su corazón no es un corazón que esté lleno de paz, no es un corazón que esté lleno de bondad, sino es un corazón que está lleno de cosas feas. Pero dice que nosotros debemos de tratar de aplicar la sabiduría y para ello vámonos al versículo 15 donde dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Dios se alegra cuando nuestras acciones son las correctas, ¿ok? Cuando nosotros tomamos decisiones que son adecuadas para nosotros y para los demás. Dice el Señor, yo me voy a alegrar, ¿ok? Si tu corazón es un corazón sabio, si tu corazón es un corazón lleno de sabiduría, lleno de bondad, de paz y de amor para con los demás. Entonces dice, aplica tu corazón a la enseñanza. La sabiduría nos la da Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, cuando nosotros oramos, cuando se la pedimos a Él. Pero también debe ser recibida para que sea un bien duradero, es decir, para que sea siempre, para que nosotros permanezcamos en la sabiduría, no por un instante, no solo por un momento, sino que tiene que estar presente en toda nuestra vida. Y dice que cuando nosotros recibimos la sabiduría, no es un recibimiento pasivo, sino que nosotros siempre debemos de estar activos, es decir, hacer siempre las cosas buenas, no solamente cuando alguien me ve o solo para que alguien me vea, ¿ok? No solamente para que sepan que yo soy una persona buena ante los demás, no, debe ser siempre, así me vean o no me vean, ¿ok? Debe ser recibida con un corazón que verdaderamente aplique la instrucción de Dios, es decir, que verdaderamente aplique los mandamientos del Señor. Todos nosotros lo hacemos y lo hacemos a diario, ¿ok? Entonces, nuestra sabiduría tiene que estar en nuestro corazón por siempre, ¿ok? No para que me vean, no para que los demás sepan que yo la tengo o que yo hago ciertas cosas o que yo comparto con los demás, no, sino que para que mi corazón esté lleno de sabiduría y que así el Señor, ¿ok? Me ayude a crecer cada día. Y dice, y tus oídos a las palabras de sabiduría, ¿ok? En general, todos nosotros recibimos sabiduría, ¿ok? Por lo que escuchamos y especialmente dice que por la guía de los que son sabios. ¿Quiénes son sabios? Para nosotros nuestros pastores son sabios, ¿ok? Porque ellos han estudiado, siguen estudiando constantemente, por medio de la palabra nos ayudan, ¿ok? Cuando nos dan su prédica. Entonces, nosotros la recibimos de lo que escuchamos. ¿A diario? Claro que sí, ¿ok? Y nuestros oídos deben estar atentos para recibir y para aplicar esa sabiduría de Dios. No solamente es escucharla, no solamente es decir, ay, qué bonito predicó el pastor, no, sino que también nosotros debemos de aplicar eso, ¿ok? Ponerlo en práctica con los demás, ponerlo en práctica en mi familia y con mi vida. Cuando el corazón y los oídos trabajan juntos para recibir sabiduría, se gana mucho. Esto es muy importante, ¿ok? Cuando mi corazón está dispuesto a recibir esa palabra de Dios, mis oídos están atentos a escuchar esa palabra de Dios. ¿Ok? Todo lo que yo haga, todo lo que yo diga va a ser reflejo de lo que yo escuche, va a ser reflejo de lo que yo tenga en mi corazón. Por lo tanto, mi corazón y mis oídos deben de trabajar juntos y deben de recibir esa sabiduría para que yo la posea y voy a ganar muchas cosas, ¿ok? No solamente porque, vamos a ver, si yo tengo sabiduría, el Señor me va a bendecir con un carro, último modelo. No, ¿ok? Es para que usted sepa, ¿ok? Para ganarle vida eterna, para que nosotros podamos recibir esa sabiduría, pero sobre todo para tener a Dios en nuestro corazón, que es lo más importante, ¿ok? De todo, que Dios esté presente en cada una de las cosas que nosotros hagamos. Ahora, si dice, si tu corazón fuera sabio, también a mí se me alegrará el corazón. ¿Ok? Usted sabe que todo lo que hemos estado discutiendo acerca de Proverbios, ¿ok? Es acerca de la sabiduría, de las virtudes que nosotros ganamos con ella. Entonces, así como un padre nos enseña a nosotros a diario, ¿ok? Así Dios nos enseña a nosotros, sus hijos, la sabiduría. Y dice que en este libro Salomón reflexionó sobre la gran felicidad que tendrían si sus hijos realmente recibieran y vivieran en esta sabiduría. ¿Ok? ¿Cuántos de nuestros papás, ¿ok? ¿Cuántos de mamá y papá no se alegran porque nosotros tengamos un corazón lleno de bondad, porque nosotros tengamos un corazón dispuesto siempre a ayudar al otro, porque nosotros tengamos que salgan de nuestra boca palabras de bendición para los demás? Entonces, papá y mamá se alegran de ellos siempre, constantemente. Entonces, nosotros debemos, ¿ok? De sentirnos orgullosos de que papá y mamá nos estén inculcando en nosotros esta sabiduría y sobre todo también de que nosotros podamos pasarla
o compartirla con los demás. Ahora, cuando tus labios hablaren cosas rectas, la sabiduría, ¿ok? O la falta de sabiduría, a menudo se ven las palabras que hablamos, ¿ok? No quiere decir que nosotros hablamos mal, no, pero cuando el padre escucha que los labios de su hijo hablan cosas rectas, tiene razones para creer que las lecciones de sabiduría se han aprendido. Cuando mi papá y mi mamá, o quizás mis tíos, o quizás mi familia, escuchan que yo soy una persona recta, que soy una persona correcta, que lo que yo hablo, ¿okay? Es de bendición para el otro, su corazón se alegra. Y entonces ellos saben que todo lo que me han enseñado, ¿okay? Ha sido para bien, que todo lo que yo he aprendido, ¿okay? Ha sido para bien. Entonces nuestros papás se sienten súper orgullosos, ¿okay? Sus abuelitos se sienten súper orgullosos de sus papás. Entonces cuando todo lo que nosotros hablamos dice, cuando el padre escucha que los labios de su hijo hablan cosas rectas, tienen muchas razones para creer que las lecciones que les han dado a lo largo de sus años, a lo largo de su vida, que hayan sido de sabiduría y que la ha aprendido súper bien. Cuando usted crezca, su papá se va a sentir súper orgulloso más de lo que está ahorita de usted. Su papá se siente orgulloso cuando su maestra le envía, ok, excelente, felicitación, hiciste muy buen trabajo. Cuando refleja sus calificaciones en la boleta de notas, que tiene un 10, su papá se siente súper feliz, ok. Cuando se aprende un versículo bíblico, su papá se siente súper feliz. Cuando usted da testimonio de lo que nosotros hablamos o aprendemos en las lecturas bíblicas o en los devocionales, su papá se siente súper feliz. Entonces, quiere decir que nosotros la sabiduría la tenemos que tener siempre presente en nuestra vida. ¿Por qué? Porque dice que nuestros papás nos los inculcan desde que estamos chiquitos, desde que somos unos niños. Así cuando nosotros crezcamos, cuando nosotros ya estemos grandes, ellos se van a sentir mucho más orgullosos de nosotros, porque entonces han creído y saben de que tienen un hijo de Dios y que han sembrado la sabiduría en ellos. Por lo tanto, nosotros también tenemos que sentirnos orgullosos de nuestros padres, porque son padres que el Señor nos ha mandado para que nos ayuden, para que nos corrijan, para que nos guíen y para que nosotros seamos personas de bien en un futuro. Así que chicos, este día en el Proverbio 23 hablábamos acerca de la sabiduría que nos inculcan nuestros padres, el hacer las cosas bien, ¿ok? El hacer las cosas de la mejor manera, pero sobre todo de siempre permanecer en sabiduría, de siempre tenerla para nosotros en nuestro corazón, ¿ok? Y dice, recuerde que nuestro corazón y nuestro oído debe de trabajar juntos, ¿ok? Para nosotros poder reflejar así la sabiduría de Dios. Ok, vamos a cerrar, chicos, nuestra clase de Biblia con una oración y luego pasamos a la clase de reading. Ok, amado Padre, te damos gracias por esta palabra que recibimos esta mañana. Te pedimos, Señor, que tú nos llenes siempre de tu sabiduría, que tú siempre abras nuestro corazón y nuestros oídos para poder hacer las cosas que tú sabes que son las correctas. Agradecemos, Señor, por la vida de nuestros padres, porque sabemos que tú nos los has mandado para que nos guíen, para que nos orienten y para que nosotros en un futuro podamos ser unos niños rectos, unas personas que podamos dar testimonio de ti. Gracias, Padre, por este momento, en el nombre de Jesús. Amén. Okay, so let's see. Now we switch. Okay, let me see. Reading. Yes. And remember, yesterday we talked about amazing sculptures. Yes. And we checked different vocabulary words. Okay, for example, sculpture, cars, imagination, blog, occasions, companies, melt. This one are in red. The vocabulary words are in red. Okay, we have also full-time, frame, press. Okay, all of these one are vocabulary words. And yesterday we practiced, yes? Okay, excellent. And let me check this part. Okay, we circle the correct words to make true sentences. Let me see. Okay, you help me in that part. For example, the first one. Ian Foster can make animals out of paper or ice. In that case, ice. Okay, remember a little bit about the reading of yesterday. We talked about two sculptors. The first one, Ian Foster, and the second one, Mike Evans, yes? Okay, Ian Foster creates, okay, sculptures of ice, and Mike Evans creates sculptures of sand, yes? Okay, but both are famous and both, okay, won a lot of prizes developing this kind of sculptures.
Okay, and they travel around the world for showing their jobs. Let's see. Now, number 2. Okay, he does lots of drawings or paintings before he makes a sculpture. What do you remember? Okay, Ian Foster prepared the sculpture, okay, or maybe they at the same time doing the sculptures. They prepare drawings or paintings. What do you remember about the reading? Let me see. Okay, Anderson, okay, yeah, this one is sculptures, okay. He does lots of drawings or he does lots of paintings before he makes a sculptures. Okay, let me check. Let's see. Okay, Daniela Marin, do you have the answer? Tell me, please. Okay, number 2, drawings or paintings? What do you think? Drawings. Drawings, okay. Let me check. Yes, exactly, drawings, excellence. He does a lot of drawings before he makes a sculptures. Number 3, it is always very warm or very cold in Ian's studio, okay? What is the weather in Ian's studio? Warm or cold? Okay, Mario, tell me. Cold. Cold, okay, excellent, cold, good job. Let's see, number 4. Some of his sculptures are made for parties in big shops or companies. Okay, Adriana Barahona, tell me. Companies. Companies, exactly, companies, good job. Let me see here in the chat. Yes, Daniela Marin, companies. Okay, yes, we write something, but let's wait some minutes, yes? Okay, I tell you. Number 5, Mike Evans makes sculptures or make pictures out of sand. Anderson, tell me. Sculptures. Okay, let me check. Yes, sculptures. Mike Evans makes sculptures out of sand. Good job. Number 6, he's been making sand sculptures for 24 years or for 16 years. Okay, Ivania, tell me. 24 years. Okay, 24 years, excellent. So you have a good reading comprehension. Number 7, the team has won prizes twice or a lot of times. What do you think? Twice or a lot of times? Okay, let me check. The team has won prizes twice or a lot of times. Okay, Ivania, tell me. Twice. Twice. Okay, let's check. This one is a lot of times. Remember the reading says that the team of Mike Evans won a lot of prizes. Okay, and the last one. If you make a sand sculpture, use a frame or use a gardening tools to carve the sand. Let me check. Okay, the first one was Adriana. Adriana, tell me. Gardening tools to carve the sand. Okay, gardening tools to carve the sands. Let me check. Okay, but both are possibles, yes? Okay, remember, let me check. Frame and gardening tool, okay? Mike Evans used frame and also gardening tools. So both answers are okay, yes? Okay, good job, excellent. So you have a good reading comprehension. Let me see. Now, this one is important because in that form you develop your evidence of this day. How to make a mask, okay? You need, if you see at the beginning, you have the materials, yes? A balloon, all newspapers, paints, paint, paintbrush, scissors, let me see what else, that's all. Okay, so let's see, and you have different steps. You have a step number 1, 2, 3, and 4. Okay, so let's see, you help me and you read, okay, the steps. Okay, Ariela, please help me, read the step number 1. First, blow up balloon, then tie the top. Put
the balloon on a cup while you work on it. Okay, excellent. So let's see. This one is the first step. Yes. Okay, so what is the word that we use? This one is a connector and we say first. Yes. Okay, let me check. Let's see. Number two, step number two. Let me check. Okay. Fernando, please help me. And you read step number two. Okay, Fernando, can you activate your sound? Is it possible? Yes. Okay. So Mia Rivera, help me please and read step number two. Next, cut a newspaper into long strips. Then put the piece of a newspaper in the page. Okay, excellent. Thank you very much. Okay, what is the second connector that we use? In that case is next. Yes, next, put the newspaper into long strips, then put the pieces of newspaper. Yes, and if you see the picture, okay, in the page. Let's see, step number three. Okay, Maria Navas, help me please. Cover half of the balloon with the wet strips of newspaper. When you have a, add one layer, more layers of newspaper. Mm, use card to make a nose and ears when covered when masked with more layers of newspaper. Okay, excellent. Thank you very much. And what are the connectors that we use in this step? We use when, also we use then, okay? Remember, a connector is when you add a word for join, and let me see, two sentences. Okay, and the last one, the last step. Let's see, Santiago Sigüenza, help me please. When your mask has dried, cut the balloon. Use scissors to cut holes in the mask for your eyes and mouth. Finally, paint your mask. Okay, thank you, excellent. And in that part, what is the connector? When, yes? Okay, when, and also finally. Yes, these one are the connectors. If you see, okay, when we explain a process or maybe, okay, develop an activity by steps, you use different connectors. For example, first, next, when, then, finally. Okay, you also can say first. The first step is second, third, and finally. Okay, you mentioned the number, that's good. But in that case, okay, how to make a mask, we have 4 steps. We mention the materials, you say you need, and you mention a balloon or newspapers, etc. Okay, and if you see, we have some pictures about the process that we develop, and then the steps that explain with every word how to do. Let's see, first blow a balloon. If you see that picture, is referring to that. Next, cut the newspaper, yes. Third, okay, or maybe then, okay, you cover the mask, cover the balloon with the paper. And the last step, okay, when your mask has dried, okay, finally, you paint your mask. Okay, and that far, you finish, yeah, the process. Okay, this one is the activity that you develop, similar to this. Okay, but I give you some examples or some words that you use or the process that you use for developing a step. Yes, okay, for that reason you need your notebook. Okay, open your blue notebook, that's when you're reading notebook, and you write the date. Okay, you write the lemma and the topic that is amazing sculptures. Yes, okay, please. Okay, right now, Carlos. Okay, ahorita sí ya vamos a copiar. Okay, excellent. Open your notebook, please. Good job. Okay, you write the date. Remember, today is Tuesday, February 23rd, 2024. We are the different with Jesus. And the topic is amazing sculptures. Okay, because we continue talking about this part. Amazing sculptures. Okay, let's see. When you finish this part, we continue with the order. Excellent. Okay, good job.
And remember, you write with cursive letter, yes? Okay, in blue or black pen. Now with pencil. Yes, okay, Adriana. Yes, this one is the evidence. Adriana mentioned that we have to explain how to make a puppet. Yes, exactly. Okay, but not a complicated process, okay? That's mean in 4 steps, okay, you explain. Okay, but I tell you some clues for developing these activities. Excellent. Okay, you finished? Excellent. Okay, you did it. Good job. Okay, excellent. Let me see. Okay, so I hope that you finish. Let's see. Okay, now you copy this part. Okay, when you write instructions for making something, this one is the process that you follow, okay? Or these one are the steps that you follow for writing instructions for making something. What is the first thing that you do? You give a list of what you need, okay? If you see in the examples, we give the list of the materials, a balloon, a page, scissors, etc. So you give a list of what you need. That's mean the materials, yes? Okay, then you use imperatives to tell people what to do. What does it mean, this one? For example, blow up, okay, tie, put, cut, okay? So let me see what else. Color, paint, okay? Cut. All of these one are imperative. That's mean when you give the instruction, you use the imperatives. And what are imperatives? Verbs in the main form. Okay, los imperativos son los verbos en la forma que es. Okay, similar to Spanish. Cortar, corte en 2 piezas. Okay, sople el globo 3 veces. Okay, these ones are imperatives. So you use imperatives to tell people what to do. And you have some verbs as examples here. Then you use sequencing words for each step. Okay, I mentioned this one. First, next, then, finally. Okay, for example, first, second, third, finally. You can use in that form, and it's the same. So that's mean you use sequencing words for each step. Then use to when you explain what we do with something. Okay, for example, use to. Okay, you use this expression. Use scissor to cut holes in the mask. Use, let me see, a sock for making the puppet. Use, let me see, a glue, okay, or use some glue for pasting the eyes. Yes, you use this bird, specifically this bird. Use, yes, use this one. Okay, and then use with, that's mean this preposition, with, when you suggest what to use. Okay, this one is important. Cover the balloon with strips of newspaper, yes? Or make the puppet with a sock. Make the puppet with a bag, okay? So you can use these words, specifically these 2 words, yes? Okay, so this one is the process that you use for creating something or for making something. You give a list of what you need, that's mean the materials. You use the imperatives to tell people what to do. Use sequencing words, okay? And also use to when you explain something, and maybe use with when you suggest what to use, yes? Okay, this one specifically is the things that you develop in your evidence. That's me. For making a puppet, you give me a list of the materials. For making a puppet, you use the imperatives. For making a puppet, you use the sequencing words. Okay, for making a puppet, you, okay, try to use the verb use. And for making a puppet, you use the preposition with. Okay, that's mean you mention in the evidence all this process, okay? It's clear, this part? I don't know if you have a question about this one, okay? Yes, we copied this part. Okay, let me see. Okay, you copy this one, okay? This one, this,
this, and this. Yes, only this part. Okay, the words that you have in bold, these one are examples, so you don't copy that. Las palabras que están en negrita son ejemplos, eso sí no lo copio, okay? Let's see. Only these 5 steps because you apply in your evidence today. Remember the evidence, okay? It's about that you write, let me see, how to make a puppet, okay? And you give me the list of materials because we have different forms for making a puppet, yeah? You make a puppet of a sock, okay? You make a puppet of a bag, or maybe, let me see, similar to a teddy bear, maybe a puppet of a dish, okay, a plastic dish is possible. So you create your puppet, okay? That means you explain the process or the instructions. You give me the instructions for making a puppet. Yes? Okay, excellent. Okay, good job. When you finish, please tell me, okay? Raise your hand or thumbs up. Remember, you only copy the things, okay, that I punctuate, okay, not the bold words, no las palabras en negrita, please. These one are only examples. Okay, give a list of what you need. Use imperatives to tell people what to do. Use sequencing words for each step. Use to when you explain what we do with something, and also use with when you suggest what to use, okay? So when you create your evidence, first one, you give me the list of material, yeah? Okay, if you want to create or if you want to make a puppet, you need, okay, a sock, a markers, let me see, glue, scissors, etc. And you write step number 1, okay? Cut the sock in the middle. Step number 2, okay, draw a little face on the sock. Step number 3, okay, you add some hair. Okay, step number 4, you, okay, enter your hand and you start, okay, playing with the puppet. And that's all. Yeah, these one are the steps. Okay, the important thing here is that you apply this instruction, okay, that you create the instructions for making something, that you develop different steps, okay, and you use the process. That means you give the list, you use the imperatives, the sequencing words. Remember, this one is very important. Then you mention first, okay, next, then, finally, okay, because this one are connectors. Okay, Harrison, excellent, good job. Thank you for telling me. Let me see. And also, you can use the preposition with. Yes? Okay, nice, good job. Excellent, okay. If you finish, please tell me. Okay, excellent. Remember the example that we see, okay, on the screen. You can follow that. Okay, for example, Adriana says that, okay, she finished the evidence, yes? Okay, excellent. Marcos, you finished, good job. Excellent, okay, I give you 2 minutes and then we continue. Okay, excellent. Carlos, excellent. Carlos Arias, good job. Okay, let me see. Okay, and remember to send your evidence, okay? Because this one, we check the evidence and we send a feedback. Okay, Anderson, thank you. Okay, good job. Excellent. Okay, I give you 1 minute and then we continue. Okay.
You send the evidence, Diego, okay? You copy this one on your notebook because this one help you for following the steps, for giving instruction, yes? So you send the evidence. Okay, thank you, Mario. Okay, excellent. Okay, Gerson Andres, do you have a question? Yes or no? Okay, I activate your sound and you tell me, yes? Ah, mira, entonces lo que está en los puntitos negros, eso era de la tarea o cómo. Okay, let me check this one. Okay, thank you for your question, Gerson. Let me see. Ok, este es un proceso que nosotros vamos a seguir para que usted desarrolle su evidencia. Ok, así es como debemos de hacerlo. Ok, usted me tiene que dar los materiales, usar verbos en imperativo, usar palabras de secuencia, usar el verbo use y usar la preposición with. Yes? Ok, de esta Ah, manera ok. usted me va a enviar la evidencia. Ok, thank you, Harrison. Let's see. Ok, you're welcome. Okay, excellent. Let me see you finish. Yes? Okay, the majority of you, but let's wait some seconds. Yes? 30 seconds and then we continue. Excellent. Okay. Let me see. Okay, so right now I explain you the evidence that you sent today. Okay, let me check. Let me clear this part. Excellent. Okay, so let's see. Evidence. You write instructions for making a puppet. Okay, remember, you can make a puppet with different things. Yeah, we have different forms for making a puppet. Okay, so you explain your ideas. Remember, mention the materials that you use, okay, and the steps. And also in these steps, okay, you write the connectors or, okay, the words first, next, then, etc. Okay, you can follow the example that I give you in class. What is the example? Okay, is this one. Yes, this one is the example, okay? You can follow these examples. How to make a mask. Maybe you can write how to make a puppet, okay? You need, and then you write the materials, okay? It's not necessary drawing, okay? It's not necessary. I think the most important thing is that you follow, or that you write the steps, that this one, and that you write the materials, yes? If you want to draw something or maybe put some images, that's okay, yes? Okay, it's good, but it's not necessary, it's not an obligation. Okay, that's me. You write how to make a puppet, you write the materials, and then you follow the steps, yes? These one are the most important thing, that you mention the materials and then you mention the steps. And remember using connecting words, yeah, first, then, next, when, finally, etc. Yes, and you explain how to make a puppet, okay? Imagine that you create and you explain or you put your ideas in your notebook, yes? Okay, excellent. You can follow this example, yes? And when you finish, you send your evidence to me, okay? And I check, and if it is necessary, I give you a feedback. If all is okay, I write 10. I hope that, yes? Okay, let's see. I don't know if you have some question about this evidence. No? Okay, similar to this example, okay, you write your evidence. But, okay, I'd mentioned that it's not necessary that you put images. Yes? Okay, Carlos Arias, do you have a question? Tell me. Y eso que decía evidencia, ¿era lo mismo que vamos a hacer de la tarea o ya es otra cosa aparte? Es la misma tarea, ok. Nosotros le llamamos ahora evidencia, ok. Entonces es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Ok, thank you. Okay, thank you very much for participating a lot. Okay, remember to develop your evidence and then you send to me. Okay, see you at 9 a.m. because we have our EFL class. Yes? Okay, excellent. Thank you very much. Okay, see you at 9 a.m. Okay, bye-bye. See you. Thank you.